obviously another big fight for you, facing another former world champion. What does kind of this matchup mean, Jessica Andrade, for you? Mais uma tremenda luta para você, enfrentando uma ex-campeã. O que significa para você enfrentar a Jessica Andrade? Enfrentar a Jéssica, para mim, vai significar uma nova chance pelo cinturão. Então, acredito muito que vencendo ela, eu vou pedir o cinturão e vai me dar essa oportunidade mais uma vez. I think that facing Jessica will mean to me another opportunity to have a shot at the title. I think that winning this fight means that I can ask for a shot at the title, and that's the meaning that I ask for. Yeah, and the timing is obviously perfect. The championship fight on this card. How do you see this whole thing playing out? How do you think you win your fight, and then how do you think this championship bout goes between Zhang and Yan? E o tempo dessa luta perfeito, você tem uma luta contra ela agora, no mesmo momento que a luta pelo cinturão está acontecendo. Como é que você vê isso na tua cabeça, você vencendo essa luta, quando é que isso aconteceria? Acredito que é o momento perfeito, estar nesse grande card, lutar contra uma ex-campeã e tendo a chance de já descobrir a nova campeã do peso palha. Acredito que tudo está indo da melhor maneira possível. E independente de quem ganhe ali no cinturão, eu vou chamar uma garota chinesa. I think the timing is perfect. Being in this great card, facing a former champion, actually getting to know at the end of the night who is the strawweight champion, and everything's working out great. And what I know is, regardless of what happens, I'm going to call out a Chinese fighter. Right, kind of going off of that, obviously UFC 300 is a big milestone for the company, but you personally, was it important to be on this card, considering the fact that the title is later on in the event? Obviamente, o UFC 300 importantíssimo para a organização, mas para você, importante estar nesse card justamente porque o título está sendo disputado mais para frente no mesmo evento? Também é muito importante eu estar nesse card junto com a disputa de cinturão, mas acho que a minha maior alegria de estar nesse card é que eu fui uma das escolhidas e acredito que por merecimento de luta, sabe? De mostrar quem eu sou, a atleta diferenciada que eu sou dentro do octógono. Então acredito que por isso eu estou nesse evento e ali o cinturão é a cereja do bolo, então tá tudo perfeito. I think yes, being on the card at the same time that the title fight is actually happening, it's very important, but also to be in this historic event, I think is rewarding, and I think is deserving. That shows that the company looks at me in the merit of, you know, the fights that I put out, the output that I do. So it's a pleasure to actually have this opportunity, and also I think it's the icing. The title fight is like the icing on the cake. And do you have a preference of which fighter you would like to challenge for the title? E alguma preferência de qual das duas lutadoras você gostaria de desafiar para o cinturão? Acredito que a Yan seria um nome melhor, porque eu já venci a Yan Xiaonan, então eu daria chance a ela se ela se tornar campeã de uma revanche, mas independente, eu quero só a minha chance pelo título. I think Yan Xiaonan would be the best option, obviously because I faced her. I would gladly give her the chance of a rematch against me for the title, but obviously any of them would be great to challenge. And last one for me, can I get your thoughts on the main event between Alex and Jamal? E a minha última pergunta é pensamentos gerais sobre o grande evento principal da noite entre Alex Poatan e Jamal. Chama, né? Bem, acho que Alex Poatan tem tudo para vencer e pegar esse cinturão aí. Shama, right? I think Alex has everything in his favor to win and keep that title. Yeah, Marina over here. Marina, before your last fight, you had lost a couple of fights. I'm wondering, as an athlete, has it ever been difficult to keep up your confidence when things aren't always going as well in the cage with the results? Antes da tua última vitória, você passou por duas derrotas e a pergunta é difícil para você? O quão difícil? Como é que é para manter a concentração, para se manter indo para frente quando tem um revés? Tivemos um período ali meio turbulento, passamos por momentos difíceis ali e então eu não consegui lutar como eu sempre lutei. Então eu digo que minha cabeça não estava naquela luta, mas como eu estava lá, né, fornecia essas derrotas. Então conseguimos consertar tudo que estava errado. Então vocês puderam ver na minha última luta
mostrei quem eu sou de verdade, agressividade para buscar a vitória. I think that it's about the moment that you're in, we were going through some difficulties back then, and I don't feel that I was in that fight. Obviously, even though my body was in that fight, I was basically providing, these wins and kind of these losses. But I think we fixed things, we improved things. You saw who I am in the last fight. That was there. The aggressiveness was there, and always looking for the win. There's several top fighters from Brazil in the strawweight division, yourself, Andrade, Lemos, Dern. What do you think it says about just the level of female talent coming out of Brazil that you have so many top contenders in your weight class? Muito talento nos palhas do Brasil. Você, a Jéssica, você tem a Mackenzie Dunn, você tem a Amanda Lemos. Você, o que isso significa que tem tanto talento vindo do Brasil nessa divisão? Acredito que as brasileiras viram a oportunidade de mudar a vida e se você consegue se doar ali tudo que você tem para se tornar melhor, você tem as chances. E é isso que está acontecendo. O Brasil está vendo essa oportunidade e está conseguindo roubar ali os melhores lugares na divisão. I think that the Brazilians saw the opportunity to actually change their lives, and if you put everything out there, if you do the work, and if you give your all, you're able to accomplish things. And I think that's why you see so many Brazilians, and Brazilians have seen and seized the opportunity to conquer this division. Yeah, sure. Marina over here. Yep. Was there any hesitation taking this fight? I know you and Jessica do have a bit of a friendship, or at least there's a level of respect there as well. Você hesitou em algum momento em pegar essa luta, porque sabe se você tem um nível de amizade com ela, definitivamente respeito, hesitou para aceitar isso? Respeito, mas apenas trabalho. Apenas trabalho eu e ela. Não temos nenhuma outra relação. Apenas relação de trabalho. E isso faz parte do game, né? Se tu quer ser a melhor, você precisa lutar com todo mundo que estiver na sua frente. Respect, yes, but it's a working relationship. That's what we have. The level of relationship that we have is it's very professional, and I think that's part of the game. If you want to succeed, you're gonna have to face everybody. Thank you, guys.